السلام عليكم. ديما كنبداو الفيديو محمسين، ولكن اليوم ما كاين لا حماس لا والو. كاين حتى شي حماس. 5 ايام ما صورت فيديو، كانت هذه اطول مده لحد الان. هذا هو الرقم القياسي ديالي انني ما كنصورش. هذا الرقم غادي يتحطم وما غيتعاودش ان شاء الله، واخا رمضان واخا هادشي كامل. دونك شنو الجديد؟ ديما حنا عندنا الجديد، ولكن هاد المره القضيه خيبت. حيتاش ما كيهمش كاع داكشي اللي فور اللي كدير، ما كيهمش كاع بتاتا بتاتا. اهم حاجه هي النبره ديالك. الا ما كانش عندك النبره صافي سير تقود. ما يعني شكون كيتفرج في هذا الفيديو انا مابقاش خاص تهضر بحال عندك مليون اودينس تقود تحوت نتايا. دابا اهم حاجه هي النبره، باش تقدر تقود. سير هاد الكومونيكاسيون وحكاوات زبي داكشي كامل خفيف كرك، ما عندك ما دير بيه. خاصك النبره، خاصك بنادم يسمع لك يبغي يسمع لك، خاص صوتك يكون زوين. كان صوتك خايب غتبقى بحال هكا، تبقى كلب. دابا المشكل هو ان دابا انا كنت نقلب على نبره الصوت، قلت زعما شنو هي البلاصه اللي غنتعلم منها نبره الصوت. طبعا هي الحكواتي. واحد الانسان اللي فمو كيعيشو كيعاود القصص وما فيش تفرطيط. يعني واحد الانسان مرزن كيبقاش يميزي لك بيدو، بقى يتحرك بحال السيوش. يعني واحد الانسان مرزن كيدوي بفمو، كيعبر على الافكار ديالو، كيعيش واحد العالم بفمو، ما تيحركش يدو. هذا هو الانسان بارفي اللي غتاخد من عنده النبره وطريقه القصه وكلشي. طلع عنده النبره، نبره بوحدها صاحبي. وما عنده والو. كانت هناك قطة فراقة فزتها، لقد خافت جدا ولكنها لم تستسلم. بحال هكا وما كيدير حتى شي خريه. واخا هكاك كيديك في القصه كتسها. ياك اهم حاجه هي تسها، راه كتسها. يعني النبره عندهم قبوله عطاه الله. طبعا الحياه شي عطاتو شي حواتو، حنا من دوك الناس اللي حواتهم. الوغ صافي السيد عنده النبره كيهضر، كيعاود قصه بواحد الطريقه اللي غبيه ما كدير فيها حتى شي ابداع. كتزيد عليها موسيقات لا 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 صافي، وكيجيب الملايين ديال لي فيو ديال الفلوس وكلشي. وتجي تشوف في لي زابيل راه شنو هي الحاجه اللي غتخليك مرتاح لداك الصوت. الله اعلم ولا كترتاح غير للصوت. واخا يعبر لما يعبر كيما بغى يعبر، كان صوتو خايب بحال هنايا صافي قود. يعني النبره هي كلشي. ما كاين لا دابا صافي حيدنا سرعه الهضره، خصوصا ركزنا كتمشي. المشكل دابا الكبير ديال القلاوي هو النبره. ما تقاداتش النبره، داكشي كامل اللي غنتعلمو كومونيكاسيون بودي لانجويج الباز داكشي كامل ما عندي ما ندير به. ولكن دابا اللي استفدنا اخر هو ان النبره كتبدل كيفاش. طبعا من اكتشافات الحميريه ديالي انا والاخ ديالي الكبير الصغير هي ان خصك تحاول تبدل المخرج الحروف. خصك غير تحاول تقول ديك حرف تقولها بواحد الطريقه مختلفه. الوغ من دابا الفوق فوق قصص فوق فيديوهات خاص النبره تبدل. دابا انا كنحاول ما امكن داكشي كامل اللي تعلمته في ستوري تيلين نطبقوش في هذا الفيديو. كنحاول ما امكن غير نحاول ننطق الحروف بطريقه مختلفه على كما كنطقهم ديما. صافي هذا هو لوبجيكتيف. داكشي كامل اللي تعلمناه في ستوري تيل ما غنديرو به والو. دونك هذا الفيديو غيكون ممل ممل اكثر من كوكب الارض. لا كوكب ماشي كوكب الارض، اكثر من البنات حيت البنات مملين. دونك الوغ غادي نبداو اسيدي مره ماشي مره ديما. غنحاولوا اما نقلدوا شي نبره ديال من اليوتيوب ديال شي حكواتي ديال المتوع عنده النبره، يا اما غنحاولوا نقلدوا شي قارئ ديال شي قصه ولا شي حاجه، يا اما نقراو لراسنا ونحاولوا حنا نحاولوا نقراو بواحد الطريقه مختلفه. هذا الفيديو الاول بعدا غيكون واحد التيست صغير نشوفوا النيفو ديالنا فين واصل. واحد الكتاب صراحه عزيز عليا بزاف، واحد الكتاب رائع. انا كنبدا بحال شي كيك دابا كنشوف نكتبو باش غنكتبو ناضي وليس ناضي. الوغ هاد الكتاب هذا غادي نقراه ونحاول نقراه بواحد النبره. هاد الفيديو غيكون طويل ولكن اش غندير ليك اخويا، اش غندير ليك اخويا المستقبلي. يا ربي تلك راسي المستقبل، يا ربي تكون غني في شي فيلا حداك شي حريم، تكون في شي على الاقل واحد المرسيدس كحنا النويضيه، ما تكونش خواف فهمتي، يكون نويضي لي زابيل كتاكلهم ان شاء الله ان شاء الله. المهم تخيل تكون عندك شي قدره انك راسك المستقبلي تدوي معاه، تولي فين وصلتي عشيري واش تكون ناضيه. ولكن للاسف عندك قدره انك غدوي مع راسك الماضي، ميمكنش تدوي مع راسك المستقبلي. راسك الماضي تنقول لك تحول لا ماشي ماضي بزاف، قبل 18 عام بزاف تحول على طبل امك الزامل بزاف، تقود الزامل تلعب الليك تحول بصح ترمسك من الاخر كتلعب الليك.
دير بحال شي قلب 12 دار كتموت كتبول سلوى كامل الخلعه قالت كتلعب الليغ. ديك الباسكيت خصها شي فكرك الزامل تقصر ليها باسكيت تحوس درتي بديك الباسكيت والو طبر امك نتايا. مور 18 عام فهمتي كنشكروك على لي فول درتي معانا كنقدروك انا اللي حاسب لي فول اللي درتي نجازيوك عليه ان شاء الله بشي مرسيدس من بعد. شوفوا المستقبل ديالي اش غيدير الا جاب مرسيدس غنجازيك ما جابش مرسيدس ما عندي ما ندير لك اخويا. الوغ نبداو الفيديو السب ديالنا. انا حليت التليفون لقيت راسي هنا غادي نبدا من هنا دونك هادشي اللي كاين. ركز بدل النبره. And you've undoubtedly also noticed that your mind has a tendency to be negative. As I said in chapter 1, that's perfectly not natural and normal. The human mind is quick to judge, criticize, compare, point out what's not good enough, and tell us what needs to be improved. And although our culture bombards us with messages about the importance of positive thinking, the simple fact is that the human mind has evolved to think negatively. To understand why is this, let's return to our primitive ancestors. Most scientists agree that our species, Homo sapiens, appeared around 100,000 years ago. In those days, we had four basic needs: food, water, shelter, and sex. Not all at the same time, mind you, gets a bit messy. But none of these things is important if you're dead. So back then, the number one job in your mind had to do better than any other job was to stop you from getting killed. So how does your mind do that? It looks around for danger. It constantly senses the environment, trying to spot or anticipate anything that can possibly hurt you. 100,000 years ago, if your mind was not very good at doing this job, you didn't even live very long. Bears, wolves, scrape-toothed tigers, woolly mammoths, avalanches, volcanoes, rival tribes, and jealous neighbors. There was no shortage of painful or violent way to die. If there ever was an early human who went through life in a fearless and carefree manner, only noticing all the good things around them, thinking positively that nothing would ever go wrong, they would have been eaten, trampled, or murdered pretty quickly, long before they had any chance to reproduce. You and I revolt from cavemen and cavewomen who were always on the lookout, always alert for danger, always prepared for the worst. So our modern brain are always trying to anticipate what could hurt us and harm us, always trying to predict what might go wrong. No wonder we all have so many doubts, worries, concerns, and fears of failures. This is not a sign of weakness or defeat or defeated mind. It's perfectly natural, byproduct or evolution, and that is why even if we diligently practice positive thinking every single day of our lives, we can't stop our minds from generating negative thoughts. Many people are surprised to hear this. After all, our society bombards us with messages about the importance of positive thinking. There is even a popular brand of bottle of water that says on the label, "Drink positive, think positive." Please, give us a break. Can't we drink some water in a peace without being hassled about how we think? Unfortunately, what these books are articulates and courses on positive thinking often fail to mention is that although we can learn to think a bit more positively, that won't be stop negative thought from arising. Anything you have read in self-help books about erasing old mental tapes or dealing with old programs or eliminating negative core beliefs is stuff and nonsense. The latest discoveries in the world of neuroscientists makes it very clear that the brain does not eliminate or eradicate old neural pathways. Rather, it lays down new ones on top of the old ones. The more you use these new neural pathways, the more habitual your new pathway of thinking will become. But those old neural pathway will not disappear. Those old pathway of thinking will not vanish. It's a bit like cutting a new path through a forest. The more the new path is used, the more established it becomes. But the old path does not cease to exist. If it gets used less often, the grass may overgrow it, so overgrow it,
to some degree, but it's still there and easily reclaimed. The problem with this analogy is that it's easy to stop using an old pathway in a forest. It's a billion times harder to stop using an old pathway in your brain. So here is another analogy that might be better. When you practice new types of thinking, it's like learning to speak a new language. But no matter how fluent you become in the language, your old language doesn't disappear. No matter how well you learn to speak Spanish, you won't lose the ability to speak English. The greatest Zen master in the land. When it comes to training the mind to perform at its peak, Zen masters are the equivalent of Olympic athletes. So it's worth hiding the ancient Zen parable. One day in the monastery, a noble approaches the head monk and says, "Master, how do I find the greatest Zen master in the world?" The head monk scratches his head and thinks for a moment. Then he says, "Find the man who tells you he has eliminated all negative thought. And if you find such a man, you will know that's not who you're looking for." In other words, even the greatest Zen master have negative thought. And so do the greatest positive psychologist, the world famous psychologist, Martin Seligman, provides a good example. Seligman, the author of hugely successful books such as Learned Optimism and Authentic Happiness, is widely referred to as the father of positive psychology. And one of the many things I admire about Seligman is the honesty. He admires that even though he has spent the last 20 years achieving people all around the world to think optimistically, as soon as he finds himself in a challenging situation, the first thing that pops into his head is pessimistic thought. Now just stop reading for 20 seconds and notice what your mind is telling you. دونك كنظن هنا غادي نوقفو. fucking shitty ass pronunciation. ولكن كنظن ديجا بقيت كندير بحال هكا غادي تيمبروفا. خصني نبقى ندير هادشي كل نهار باش هاد الصوت ديال القلاوي يتبدل. هادشي اللي كاين. انا اصلا نصور الفيديو صافي ساير القرايه قطع منو.